فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. We have another question. The question says, where is Allah? Okay, let me ask all of you. When we say Allah, where do you look? Or where does your heart look? I think all of us will start looking up to the heavens. All of us, our hearts will look up to the heavens, which means that Allah is above all of us. Once we say that Allah Jalla wa Ala is in the heavens, then it means that Allah is above all of us. This is what it means. And you know the hadith when the Prophet ﷺ asked that young girl when her master slapped her, and the Prophet ﷺ said to her, where is Allah? And she said, Allah fis sama, means Allah is above everything. And he asked her, who am I? She said, you are Rasulullah. And then the Prophet ﷺ told her master just to free her because she is a mu'minah. And in the Quran, as Ibn al-Qayyim said, that there are many verses in the Quran that lead to this fact that Allah Jalla wa Ala is above everything. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, and so on and so forth. Many ayat. And this is the consensus of all scholars, of all previous scholars, to be precise. And it is the consensus of all the main four Imams. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, and Imam Ahmad. All of them, they believe that Allah Jalla wa Ala is above everything. Moreover, if Allah Jalla wa Ala is not above everything, then where is Allah? As simple as that. Can we say that Allah Jalla wa Ala is under the world? Astaghfirullah al-Azim. That goes against the name of Allah Jalla wa Ala, the highest, Al-Ali. So, if we say that Allah Jalla wa Ala in a place that we don't know, where is it? Okay, in a place that we don't know, where is it? Okay, or we don't know about that place, but we know for a fact that Allah Jalla wa Ala is above everything. And that is the meaning of Allah fis sama, means Allah fil ulu, means Allah is the highest, means Allah Jalla wa Ala is above all creations. Jazakumullahu khairan. Yeah? So, flipping the argument around, sometimes people tell you Allah is not on His throne. Even until now, Muslims, they'll be amongst us, they pray with us, they say Allah is not on His throne. Now look how they make it sound respectful. If you say Allah is on His throne, you are physically limiting Allah. You see this word? It makes the Muslim guilty. You are physically limiting Allah if you say He's on His throne. Don't physically limit Allah. Where did you get this term from, physically limiting? But they just make you ashamed. Don't say Allah is on His throne. If you say that, you're physically limiting Him. But what's the flip side of that? The flip side is that He's physically everywhere. And these people, until now, they never answer the question, is He in the bathroom? They stay quiet. Is He in the church? They stay quiet. Is He in other places that you wouldn't be caught dead in these places? They're quiet. Is He in the bar? They're quiet. So, if you don't want to say He's on His throne, and by the way, Allah said He's on His throne 6 times in the Quran. He's on Ar-Rahman al-Arsh istawa. He's on His throne. So if He's not on His throne, then the flip side of your argument is worse. He's everywhere. And that's why many Muslims historically have gone astray concerning this issue. And even wrote poetry saying, وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَهُنَا, and the dog and the pig is nothing but our God. How can a Muslim say that? Could you believe a Muslim would say the dog and the pig is our God? You wouldn't believe that, right? But they did. Why? Because it started off with this concept. Initially trying to respect Allah, but the flip side of it was worse than what they were trying to avoid in the beginning. Because now, the pig takes up space, the dog takes up space, and if God is in everything, then He's inside. تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا. Allah is far removed from that. Then He's inside this space. And they said even the monk in the monastery is our God. One of them, instead of saying SubhanAllah, he said Subhani, Subhani. Yeah? Because I'm God, God's in me.
That's why a lot of these deviant groups, they respect and they treat people very nicely. Why? Not because of akhlaq, or because God is in them. They believe that. They believe Allah is in you, so if I hit you, I'm hitting Him. So I have to be nice to you. That's why they're nice to people. So they got in more trouble by trying to avoid something simple. The flip side was worse here. یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے، یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، یہ ہندو کی تعلیم میں ہے۔ رب کہے کہ وہ عرش پر ہے، آپ کہیں کہ فرش پر ہے، تو فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ یہ ہماری جہالت ہے۔ ہم کہتے ہیں عرش میں مانو یا فرش میں مانو، کیا فرق پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا۔ سب سے پہلا فرق تو یہ کہ رب اپنے بارے میں کہے کہ وہ عرش پہ ہے، آپ کہیں فرش پہ، تو اس سے بڑی جو ہے مطلب بدبختی کیا ہوگی؟ The first thing he asks people, where is Allah? Because your aqidah is so important. Without your aqidah, nothing is acceptable. And hence, in aqidah, the most important thing is your belief in Allah. So what do you believe in Allah? Where is Allah? This is such a foolish question. This is an innovate, this is a bid'ah. And this in itself is such a fitna. No Sahabi ever asked anybody anywhere, where is Allah? أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير There is only one incident of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned in which the Prophet asked a slave girl, where is Allah? And she pointed to the heaven. The first thing he asks people, where is Allah? Because your aqidah is so important. Without your aqidah, nothing is acceptable. And hence, in aqidah, the most important thing is your belief in Allah. So what do you believe in Allah? Where is Allah? This is such a foolish question. This is an innovate, this is a bid'ah. And this in itself is such a fitna. No Sahabi ever asked anybody anywhere, where is Allah? The first thing he asks people, where is Allah? Because your aqidah is so important. Without your aqidah, nothing is acceptable. And hence, in aqidah, the most important thing is your belief in Allah. So what do you believe in Allah? Where is Allah? This is such a foolish question. This is an innovate, this is a bid'ah. And this in itself is such a fitna. No Sahabi ever asked anybody anywhere, where is Allah? فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين
فسبح باسم ربك العظيم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير काफी हद तक में कुछ मिलावट थी, आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम की मिलावट थी। आपने कहा कि ईश्वर यहाँ मौजूद है, सब जगह मौजूद है, और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या नहीं। पहला चीज ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारे जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है, ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स, अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है। जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो है। ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में, क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है। ईश्वर अर्श पे है। और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या नहीं। जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस जिंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरखास्त करते को देख सकता हूं, मैं आप में मानता हूं कि आपको देख सकता हूं। तो अल्लाह ताला फरमाते कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को सलाम बेहोश हो जाते। पहाड़ को देखे, ईश्वर को देखे, ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। ईश्वर को हम अगली जिंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत तो इंशाअल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वजह देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहिए। इस दुनिया में नहीं देख सकते, मुमकिन ही नहीं है। हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सकते थे। तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज, मौजूद होने के लिए दिखना जरूरी नहीं है। और मैं मिसाल पेश करूंगा, एक मिसाल पेश करूंगा कि एक शख्स आके एक नेक इंसान से पूछते हैं कि ये तलवार है और मैं इस तलवार से आप पर हमला करूंगा, आपका अगर ईश्वर है तो आपको बचा ले। पहले दरखास्त होती वो आदमी से कि अगर ईश्वर है तो आप हमला करो और मुझे बचाओ। तो ये धार्मिक इंसान, तो इससे ये जाहिर होता है इस मिसाल से कि जरूरी नहीं अगर मौजूद है तो वो आके बचाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जाहिर करना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये हवा मौजूद है, हमें दिख रही नहीं, क्योंकि हवा नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है। हवा अगर थी उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। तो ये कि वो को और जन्नत में जाएंगे तो देख